Hello, good day everyone. My name is Lauren Joey Pilabarca, a second year BP student. Today we're going to conduct a interview for a professional teacher, and this teacher stands as my role model. I stand him as my role model because he is the one who really motivate me and inspire me to become a professional teacher someday. So before we start to conduct a interview, we need to ask permission first, so that I chatted him through Messenger to ask a piece of his time to share and answer the following question we have. So since our available time did not match to his available time, so he asked me to send a question to him through Messenger, and he recorded himself answering the question. So before we start, let's allow him to introduce himself. Sir, can you please introduce yourself? Ingadlaw sa tanan, ako di ay si Mr. Renante Binogo, usa ka musikero, usa ka maestro, teacher din sa Dakbayan sa Davao. Ako nagtudlo karon isip usa ka pribadong magtutudlo din sa usa ka prestiyosong eskwelahan din sa Davao City. Ako ning graduar sa University of Immaculate Conception isip major in music education. Sa dili nadugay man ako nag-graduar, di-proceed ako sa pagtudlo. May kuha na ko ang isip akong major, nag-review hangtod nga natagag chance na mag-take examination for professional teacher o kaluyan natagan kita gasa sa Ginoo. So before we move in our question, I want to thank you, sir, for sharing your time to be part of this interview. And here is the first question, sir. What are the most important characteristics to acquire in becoming a professional teacher? Okay, sa unang pangutana, what are the most important characteristics to acquire in becoming a professional teacher? Una, para sa ako ang hard work and determination. No? Mo kinimutabang sa tuwa para dili kita maluya sa atong gipili nga profesyon. Nasayod kitang tanan ang pagka-maestro, pagka-maestra dili dali-dali maabot. Dagang kitag agian, dagang kitag mga test, dagang kitag mga trials na agian para kini makabot. So pinaagi na itong mga determination, hard work, makatabang kini at maabot ang atong pangandoy na mahimong usa ka magtutudlong profession. Ang ikaduha mao ang mastery in your field. Para sa ako mo kini ang ikaduha, murag mo na itong mahimong armas to become a professional teacher, to become more kanang compatible in our field. Isip mo tutudlo, dapat maalam kita sa atong subject matter, master na to ang mga estratehiya na pwede itong gamiton para mas mabektibo pa ang atong pagtudlo. Ang ikatulo mo ang compassionate heart. So mao kini ang usa ka characteristic na atong matun-an isip usa ka teacher, kay maupod kini ang mga characteristics na atong ma-impart nila sa atong mga estudyante, no? Sa atong mga audience diha sa classroom. So sa teacher kailangan nato jud ang compassionate heart, ang patience, no? Na magulat sa mga requirements sa bata ang sumupasa. Kailangan dyan natin kay mo gina ang ilang kinahanglan pag karon matabangan sila, especially karon sa panahon sa pandemya sa among online learning. Usag iti struggle lang mo ang mga pagpasa sa mga requirements sa bata, pero kung ang usa ka teacher o usa ka magtutudlo adun may compassionate heart, makaya o mapangitaan yung bagay para matabangan ang bata. So thank you for answering that first question, sir, in sharing your three
different characteristics that need to be acquired by the teacher to make him become a professional teacher. So the next question, sir, is as a professional teacher, how will you facilitate different kind of students? What are the methods implemented and teaching strategies employed for the students to be able to participate and learn? Question number 2. As a professional teacher, how will you facilitate the different kinds of students? What are the methods implemented and techniques or strategies for the student to be able to participate in the lesson? Again, ang akong i-share niining question number 2 is based on my experience and also those methods na ginagamit yun ako sa klase. So, isip usa ka magtutudlo, especially sa akong field na mape or music, no? Sa music, usa ka importanteng approach na akong ginagamit is itong tinatawag na differentiated activity or approach, no? Usa siya ka technique para matabangan ang bata, no? Kabalutaan ba ang sulod sa usa ka classroom, dili pare-pareha o gusto. Ang uban mas forte nila ang sayaw-sayaw, forte nila ang sports, forte nila ang singing, forte nila ang so isip ko sa ka-teacher, I apply this strategy or approach para ma-accommodate na to ang mga bata nandiha sa ilang mga gusto. Ang differentiated approach, for example, naghatag ka og usa ka activity. So by using this approach, hatagan nimo sila og options kung paano nila buhaton ang activity. For example, activity sa bata or project sa mga bata is advertisement, no? So hatagan nimo sila og options kung paano nila i-present ang ilang products, no? In different way, like singing, dancing, or arts, even arts, no? Pwede nga na. So karon na apply nato ang in different way, pwede lang mag-present to ilahang project. Ikaduha, interdisciplinary approach. Ang ikaduha na pwede na itong gamiton para ma-accommodate ang differences sa itong mga bata is kaning ginatawag na interdisciplinary approach. Ang interdisciplinary approach, mao kini ang approach na pwede sa usa ka klase. For example, music. Dili lang music na nanamagilan sa bata. Pwede siya makatulong ng values. Pwede siya makatulong ng science. Pwede siya makatulong ng math sa usa ka subject. Makatabang kini sa interest sa bata para malinaw pa. For example, sa music, when I introduce value notes, no? So ginagamit yun ang skills sa bata sa math kasi sa pag-count sa notes, no? Pag-add sa notes, dapat kabaligid sila. Ang ikatulo mo ang tinatawag na vertical and horizontal articulation. Ang ikatulo mo kining vertical articulation, horizontal articulation. Vertical articulation mao kini ang deepening, pagpalawom sa mga topic sa imong subject, no? So deepening kini sa subject matter, sa subject nimo or sa topic. Ang usapod ang horizontal articulation, which is makatabang sa pagpalalong o pagpalawig sa natunan sa bata pinaagi sa ubang subject, no? Pinaagi sa collaboration sa ubang subject. So thank you, sir. Let's proceed to the third and the last question. The third and the last question, sir, is how do you value your profession as a teacher, and are you happy with your profession? How do you value your profession as a teacher?
Are you happy with your profession? Well, kung pangutanon ko ninyo ni Ana nga pangutana, makaingon jud ko nga ang usa ka teacher dili lamang usa ka kanang pinugos na profesyon, kundi usa kini ka choice sa usa ka tao, usa kini ka ministriya na kumbaga mo'y imong pilion para mo balik sa imong serbisyo diya sa Ginoo. That's for me. Mo na ang akong profession karon lisod yun ako buhian isip aside sa mo kini akong source of income, no, source sa panginabuhi, mo pud niya ang akong pamaagi para makatudlo, makatabang sa uban, ma-share na ko ang talent na gihatag na sa Ginoo sa kuha, o makatabang sa mga tao, no. Ang usa ka teacher dili lamang ma-base sa iyang hawod din na sa subject matter, kung dili sa iyang impact diya sa iyang mga estudyante po, sa iyang katawhan. So if you ask me if I value my profession, yes, I really value my professions and I'm happy for it, even though, no, as a private teacher dili gyud kinga nakadakuha ang mabalik sa imo as compensation, pero mabuhi nimo, malipayon ka nini yung trabaho, wala na yung makatupong pa. So for me, my profession is the most important for now. I really value my profession and I'm happy for it. So maalam to ang akong ma-share sa mga pangutana. I hope natin matunan, natin ma-realize, no, natin ma-apply di kanini mga pangutana o sharing, no? Salamat kayo sa oportunidad na nahimong kabahin ni ining proyekto. God bless. Bye-bye. So that's all, sir. Thank you for sharing your methods and strategies in teaching and sharing your knowledge, and also sharing your experiences in professional teacher. So I really appreciate your time and effort to be part of this interview, sir, and you stand as my role model, and I really inspired with you answering that question. So thank you for your time, sir. Thanks. So we're done interviewing our professional teacher and stand as my role model. So at this part, for myself, I'm going to answer the question, how will you perceive yourself as a professional teacher in the future? So for me, to perceive myself as a professional teacher in the future is to be productive as a professional teacher. Productive in a way where our students or my students can learn in every lesson I have. And also, I will be a role model of my future students through inspiring them and motivate them until their goal achieved. To be a role model of my students, it is very important for us, for me to be aware in every action that I need to take. I will make sure that if this action cannot be destroyed my image as a professional teacher and as a role model. So that's all. Thank you for watching, and